Sabes cuando lego, este edad y miro atrs, veo tantas cosas que me gustar, a compartir contigo pero sobre todo quiero, hablar de algo que me quite el sushi últimamente. Estamos en 2023, yo ya he vivido lo suficiente, como para reconocer las señales cuando las veo. ¿Te acuerdas de lo que pasé en 1973 y 1974? Claro que no. La mayoría de ustedes probablemente ni habían nacido, pero de ti James, cantar algo vi como el mercado, se desploma y vi listas de espera para salir del country club. No para entrar, para salir. La gente estaba desesperada. Y ahora, cuando observo los números de la economía, actual veo patrons que me resultan terriblemente familiares. Permíteme ser directo contigo por un momento. He estado analizando datos económicos recientes y me encontré con algo alarmante. El 61% de los estadounidenses están viviendo al DTA de check en check. Puedes imaginar eso. Mornes de la mitad del país SDCD a un paso del abismo financiero. Cuando yo empecé en este negocio, en los años 60, las cosas eran difíciles. Pero esto es durante. La gente ha monetizado sus cosas de una manera que nunca había querido antes. Pregunté a cualquiera si se compraría su nuevo Cadillac y te dar que he pide un piri stemo, usando su casa como garant. Esto me resulta repugnante. Tenemos instituciones financieras, incluyendo aquellas con grandes nombres, extendiendo crédito de alto costo a las personas menos capaces de manejarlo. Suelo porque es un mercado libre. No significa que sea honorable. Ahora de Jane preguntar algo. Sabes que no ha aumentado la duda en este país. Estoy viendo cifras que hablan de manes de un trillón de dólares en duda acumulada recientemente. Y cuando combinas eso con tasas de morosidad, en tarjetas dito que sin disparandos. Empiezas a ver el cuadro completo. Los bancos son como adictos a la heroína. No creo que te puedas confiar en QS. Controlan a set mismos. Necesitan supervisión adulta. Y si miras hacia 2025-2026, si las cosas siguen este curso, podrás ver un colapso sistémico que aquí, 2008 parezca un juego de niños. Recuerdo perfectamente cuando estábamos atravesando la crisis de 2008. Warren y yo visitamos los bancos. Se hinchaban con balance sheets masivos. Operaciones de carry trade gigantescas. AIG era como GE. Un operador de seguros. Fabulosamente exitoso QEC transformai. Un negocio masivo de apalancamiento. Pidiendo prestado dinero a un precio invertido. Nunca fuimos dueños de ninguno de ellos porque incluso las personas menos sabias. Y mayores me ponen nervioso en operaciones de CRI dito gigantescas con balances inflados. Me pon nervioso, tanta gente pidiendo, prestados tantos miles de melones. Y tenemos razón y estar nerviosos. Verdad. Ahora, si miramos hacia el futuro hipotético digamos 2026, y vemos que contienen estas tendencias de monetización excesiva. Apalancamiento masivo y una clase media que está desapareciendo ante nuestros ojos. Cualquier crisis que va a pasar.
No necessitas are un genio para predecirlo. Dejeco, mi filosofía e siempre ha sido, no tratar de ser muy inteligente, sino consistentemente, no ser destupido, y cualquiera, que no vea las señales de advertencia, aqui estoy diciendo. D. James Cantart, una historia personal que ilustra esto. In 1973-1974, yo tenía una cartera de inversiones manejando Wheeler, Munger Company. Pensaba que estaba siendo inteligente, diversificando al estilo de Ben Graham, comprando cosas baratas, que y all entonces, legui el crash. My cartera que 31.9% in 1973 y 31.5% in 1974, casi me destruye. Hay pientes que tienen 50% de su patrimonio, con nosotros y yo los vi perder todo. Sabes lo que es ver alguien perder? 48,000 cuando ellos si lo ten, and 700 en primer lugar y lo construyeron. Hasta eso, es devastador. Pero aprende algo crucial de esa experiencia los mercados. Pueden caer de maneras que parecen imposibles. Y si no estés preparado, psicológicamente y financieramente, te destruir. Ahora, cuando veo lo que está pasando hoy con el surgimiento de lo que llaman la economía, con inteligencia artificial, donde la gente está trabajando, empleos temporales, sin beneficios, sin seguridad, sin pensiones, pienso esto es exactamente el tipo de fragilidad sistémica que precede una crisis mayor. La gente no tiene colchón, no tienen ahorros. El 61% viviendo al día significa que el 61% es safety, una emergencia, empúdica, una reparación de auto, un despido de la catástrofe financiera personal, y luego este el sistema bancario. He escuchado historias de bancos congelando cuentas, de gente que no puede acceder a su propio dinero. Cuando tienes complejidad, por naturaleza puedes tener fraud y errores. Esto siempre ser cierto en las compañías financieras, incluyendo aquellas manejadas por gobiernos. Si quieres números precisos de compañías financieras, estés en el mundo equivocado. D. James Hacer, una pausa equiguay preguntar, algo estáis listo para lo que podarte venir. Porque pasendom ano que veo, si las cosas continúan en esta trayectoria hacia 2026, podremos ver escenarios que la mayor de la gente considera impensables ahora mismo. Estoy hablando de tiendas de comestibles convirtiéndose en escenas de crimen porque la gente está desesperada. Estoy hablando de cadenas de suministro colapsando. Estoy hablando de un colapso sistémico, donde los que estén preparados sobreviven y los que no estén preparados serán destruidos. Ahora bien, significa esto que debes entrar en pánico. Absolutamente no dejeco, y es exactamente lo contrario. Tenemos un historial, Warren y yo, de ver cuando las cosas estén realmente horribles. Y nada mundos querer entrar. La inversión exitosa requiere esta combinación loca de iguales y paciencia, y luego estar listo para saltar, cuando la oportunidad se presenta. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho tiempo. En 2009, cuando todo el mundo estaba aterrorizado, compramos acciones a precios ridículamente baratos. Ganamos fortunas porque tuvimos el tiempo
De actuar cuando otros hun pero aqui este la clave suelo pudimos hacer, eso porque estivamos preparados manteníamos efectivo disponible. No estivamos sobrepalancados. En las operaciones de Berkshire, somos mucho más conservadores. Pedimos prestado menos. En términos favorables. Estamos más contentos con menos apalancamiento. Podrás argumentar que hemos estado equivocados, y que nos ha costado una fortuna, pero eso no nos molesta. Perder alguna oportunidad nunca nos molesta. Quitin de malo que alguien se haga un poco más rico que tes. Una locura preocuparse por eso. Entonces, cuando pienso en alguien construyendo una cartera para los hicimos especialmente pensando en 2025, 2026 y más ali, mi consejo es este primero. La forma de hacerte rico es mantener 10 millones de dólares en tu cuenta corriente por año, por si acaso aparece un buen negocio. Obviamente, estoy exagerando para hacer el punto, pero la idea es real. Necesitas tener recursos disponibles para cuando llegue la oportunidad. Segundo, no te diversifiques hasta la muerte. Este adoración al altar de la diversificación. Creo que es realmente una locura. Si tienes tres inversiones excepcionales, empresas que realmente entiendes con ventajas competitivas duraderas, eso es infinitamente mejor que tener 50 inversiones mediocres que realmente James contart sobre sus candies. Cuando compramos esa empresa en 1972 por 25 millones de dólares. No sabíamos el poder de una buena marca. Con el tiempo, descubrimos que podemos subir los precios 10% al año y nadie le importaba. Aprender eso cambia. A Berkshire fue realmente importante. Esa única inversión entendida profundamente nos ha generado probablemente 8 millones de $. A lo largo de los años habrías preferido tener 50 negocios mediocres o no como es. Tercero, y esto es crucial para lo que veo venir. Busca negocios que puedan sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. No todos los negocios son iguales. Hay dos tipos de negocios. El primero gana 12% y puedes sacarlo al final del año. El segundo gana 12%, pero todo el exceso de efectivo debe ser reinvertido. Nunca hay efectivo disponible. Me recuerda al tipo que mira todo su equipo y dice, hasta fin todas mis ganancias. Además ese tipo de negocio. Cuando pienso en 2026, si mis predicciones se hacen realidad y vemos turbulencia económica seria, los negocios que generan efectivo real, que no requieren reinversión constante de capital, que tienen pricing power, esos son los que van a sobrevivir. Costco es un ejemplo perfecto. A menudo encontramos en los negocios que el sistema ganador va casi ridiculamente lejos en maximizar y minimizar una o pocas variables, como las tiendas de descuento de Costco, maximizan volume con precios mínimos y crean una ventaja competitiva masiva. Cuarto y esto va a sonar contraintuitivo dado lo que acabo de decir sobre la crisis, que viene pero es esencial, no trates de cronometrar el mercado, nunca he podido predecir con precisión.
No gano dinero prediciendo con precisión simplemente tendemos a meternos en buenos negocios y cuidarnos el timing es secundario a la calidad. DT James darte otro ejemplo de mi propia experiencia. In 1979, cuando estábamos comprando acciones, muchos pensaban que el mercado nunca se recuperará. La inflación estaba descontrolada, las tasas de interés estaban por las nubes. Había malestar social. Te suena familiar. Pues bien, los que tuvieron el coraje de comprar buenos negocios a precios razonables durante ese periodo hicieron fortunas absolutas en la década siguiente. ¿Sabes lo que más me preocupa cuando veo a la gente hoy en día han olvidado la historia? En 2023, la gente actúa como si la inflación fuera un monstruo nuevo que acaba de salir de debajo de la cama. Pero DT James decirte algo. Yo he visto esto antes. Recuerdo cuando una hamburguesa costaba 5 centavos y el salario en mínimo era de 40 centavos por hora. He visto una cantidad tremenda de inflación en mi vida. Ahora eso el clima de inversión. No lo creo, pero este es un gran pero. La forma en que las democracias modernas están manejando el dinero hoy en día es una receta para el desastre. De James contar una historia sobre el Imperio Romano o mejor aún sobre la Alemania de Weimar. Los políticos tienen una tendencia natural a gastar, tienen el poder de imprimir dinero y usar en ese dinero para conseguir votos. Y es una trampa tan vieja como la civilización misma. Ahora, mira a tu alrededor. Estamos viendo déficits masivos. Empresa de dinero sin respaldo. Real y una duda nacional cuhara. Suder fario a cualquiera. Sepa sumar dos biestos. Y la gente se pregunta por qué los precios suben. Por qué tus ahorros compran menos. Y es como si te sorprenderas de mojarte cuando saltas a la piscina. Ahora, hablamos de bienes raíces, porque es un tema que a todos les encanta. Las casas nunca bajan de valor. Dicen tonterías. He visto burbujas inmobiliarias inflarse y estelar menos veces de las que tu contar. Y lo que estoy viendo ahora me recuerda mucho a los excesos que libraron a la crisis de 2008. Hemos monetizado las casas en este país de una manera que nunca había ocurrido antes. La gente usa sus casas como cajeros automáticos para mantener un estilo de vida que no pueden pagar. Y las instituciones financieras con sus nombres grandes y brillantes están mismo extendiendo su ardito de alto costo a las personas menos capaces de manejarlo. Te voy a contar algo que me de años. El otro día escuché sobre estos estamos compra ahora. Peg dispus para compra comprastables en serio. Hemos llegado al punto en que necesitamos financiar nuestra comida. Y eso no es progreso. Y eso es una señal de una sociedad que está viendo peligrosamente all de esos medios. Y cuando leí el ajuste de cuentas, CRIM, siempre liga, no searchi bonito. Si ligamos a 2026 y vemos una crisis de liquidez donde el crédito se seca de repente. Toda esa gente que vive de prestado se ve
encontrar en una situación desesperada. Y no me hagas empezar con las criptomonedas y toda esa locura. Lo dico antes y lo diré, de nuevo es como comerciar con turds excrementos. Alguien más está comerciando con turds. YTT decides que no te puedes cuidar fuera. Es veneno para ratas al cuadrado. La gente busca formas esenciales de hacerse rica, y eso es peligroso. El deseo de enriquecerse repito, es bastante peligroso. Prefiero ver gente ganando dinero lentamente, construyendo valor real, no apostando en ficas de casino digitales, que no producen nada. Ahora, volvamos a la inversión sensata en tiempos de locura. Sisimo proteges tu patrimonio. Cuando el dinero existe devaluando. La respuesta no es esconder el dinero bajo el colchón, porque la inflación se lo comer vivo. La respuesta es poseer activos productivos con poder de fijación de precios. Recuerda lo que te conté sobre sis candies. Podemos subir los precios cada año y la gente segura comprando. Eso es oro puro, un entorno inflacionario. Si tienes un negocio que puede pasar los costos al consumidor sin perder volume, tienes un escudo contra la inflación, pero cuidado con los negocios que requieren mucho capital para mantenerse afloat. Hay negocios donde la inflación te mata porque tienes que reemplazar equipamiento a precios cada vez más altos, suelo para mantenerte en el mismo lugar. Esos son los negocios que odiamos, queers negocios ligeros en activos, ricos en flujo de caja, queers propiedad intelectual, marcas fuertes, fosos competitivos que nadie pueda cruzar. Déjame hacerte una pregunta: ¿entiendes realmente el concepto de costo de oportunidad? Porque eso es todo lo que es la inversión inteligente. Es comparar una oportunidad contra la mayor alternativa disponible. Si puedes obtener un 5% garantizado en bonos del tesoro hipotéticamente, por que arriesgar es tu dinero en una acción que puede darte un 6% con mucho puedes arriesgo. No tiene sentido, tienes que ser disciplinado, espera el lanzamiento perfecto. No tienes que batir a todo lo que te lanzan. Puedes cuidarte parado con el bait al hombro, esperando esa bola lena y recta por el medio del plato. Y cuando ligue, bam, la sacas del estadio. Recuerdo cuando Warren y yo decidimos invertir en Coca-Cola en 1988. Habíamos estado observando la compara durante décadas. Sabemos que era un negocio maravilloso, pero el precio nunca había sido el correcto. Y luego, después del crash de 1987, ese presente la oportunidad. No dudamos. Pusimos una cantidad masiva de dinero porque las probabilidades estaban abrumadoramente a nuestro favor. Eso es lo que tienes que hacer cuando veas una oportunidad de Lollapalooza, donde múltiples factores actúan juntos en la misma dirección. Tienes que apostar fuerte. Pero hoy en día, veo a gestores de fondos diversificando en 50-100 posiciones. Y eso es una locura. Si vos puedes conocer 100 compañías es lo suficiente bien como para predecir su futuro. No puedes es una protección para su propia ignorancia. Nosotros preferimos poner muchos huevos en pocas canastas y luego vigilar esas canastas muy de cerca.
Habemos un poco sobre la psicología humana, porque eso que realmente mueve los mercados. Mito y codicia, siempre es lo mismo. En los ojos la codicia ciega la gente ante el riesgo. En las caídas, el mito les impide ver la oportunidad. Teens que ser capaz de controlar esas emociones. Teens que tener el temperamento para ser codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Suena fácil, pero es increíblemente difícil de hacer cuando ves que tu patrimonio neto casi un 50%. Si mis predictions sobre una possible crisis en 2026 son correctas, vas a ver mucho miedo. Vas a ver titulares gritando sobre el fin del mundo. Vas a ver a tus vecinos vendiendo todo en piponico. Y ese ser tu momento. Si has mantenido tu pie forte seca, si tienes efectivo y coraje, podrás comprar los mayores negocios del mundo a precios de ganga. Así es como se construyen las grandes fortunas, no persiguiendo la última moda tecnológica o comprando monedas de pero. Sabes que mons me preocupa la desigualdad. No me malinterpretes, creo en el capitalismo, pero un capitalismo sin redes de seguridad y con desigualdades extremas crea tensiones sociales peligrosas. Y los políticos responder en esas tensiones imprimiendo más dinero, lo que a su vez crear impide inflación y más problemas. UNCCR colovicioso. Y como inversor, tienes que navegar en ese entorno. No puedes cambiar el mundo, pero puedes adaptar a señal por eso siempre digo, invierte en ti mismo. Desarrolla una red de modelos mentales. Aprende las grandes ideas de las grandes disciplinas, física, biología, psicología, historia. No puedes resolver problemas complejos con una sola herramienta. Si solo tienes un martillo, todo te parece un clavo. Necesitas un conjunto completo de herramientas. Entender cómo funciona el intercompuesto es tan importante como entender la psicología de la misjudgment. Humana, DT James, darte un ejemplo de cómo usar estos modelos. Piensa en la biología, y la idea de la evolución y la adaptación, los negocios como las especies. Deben adaptarse o morir. Mira lo que pasa con los periódicos. Tenon, monopolio local incredible, un foso, económico fantástico, pero luego, leg, internet y destru, modelo de negocio. Si hubieras aplicado el modelo de destrucción creativa de Schumpeter, podrás haberlo visto venir. Ahora, aplica eso a la inteligencia artificial hoy. ¿Cuántos negocios van a ser destruidos? Cool si adaptar no tengo todas las respuestas, pero sin hay que hacer las preguntas correctas es la mitad de la batalla. Y hablando de AI, y tecnolog. A no te dejes deslumbrar por lo nuevo y brillante suelo pork. Es nuevo. Recuerda la burbuja de las.com. Pets.com tiene una gran mascota, pero un pésimo negocio. Al final lo que importa es el flujo de caja. La empresa genera dinero. Real tiene una ventaja competitiva. Sustainable. Si la respuesta es no mantén talajado, no importa si cuánto suba la acción corto plazo. En mi vida, he visto a mucha gente inteligente fracasar, porque no tienen carácter, no eran fiables.
Pudis tenor, UNIQD 180. Pero si no tienes integridad, UI fiabilidad. Iris UN desastre, esperando occurrir. Busca gestures, y socios Q Sean. Fund integros. On Berkshire, hemos tenido la suerte asociarnos con gente maravillosa. Y ha sido una gran parte de nuestro sitio. No hacemos negocios con gente que no nos gusta o en la que no confiamos. No importa si o buen lucrativo parezca el trato, la vida es demasiado corta. As que mientras te preparas para los años venideros, te insto a que cultives no solo tu cartera financiera, sino también tu cartera mental y moral. Set rational, set paciente, set fi honesto. Y por el amor de Dios, no te endudes, para apostar en cosas que no entiendes. Si puedes seguir, esa simples reglas, estás muy por delante del 99% de la población cuando ligue la próxima tormenta. Y si arai, me. La tormenta vender siempre viene. Hablamos de algo que todos persiguen pero que pocos encuentran la felicidad. O mejor así, hablamos de simo evitar ser miserable. Porque es difícil identificar el camino al infierno y simplemente no tomarlo. Sabes enemies 99 aos de vida. He descubierto que evitar la miseria. Un enfoque. Mucho menos purais pítico que buscar la felicidad. La gente siempre me pregunta si es mi secreto para una vida larga y feliz. Y siempre les digo lo mismo bajo tus expectativas. Es así de simple. Si vas por la vida, esperando que el mundo te trate de manera justa, que los mercados siempre suban y que tu salud sea perfecta para siempre te vas a llevar una decisión monumental. Y la decisión conduce la amargura, y la amargura es como beber veneno, y esperar que el otro muera. No lo hagas, assume que la vida será difícil, assume que habrá problemas, y cuando lleguen, no te quilles, enfrentalos, toma los golpes de la vida a medida que casen, como diría John Wayne. Eso es un adulto, quiero contar una historia muy personal. Muchos de ustedes saben que perd. A mi hijo Teddy cuando tenía años debido a la leucemia. En aquellos días, no había seguro médico como ahora. Y paguda todo de mi bolsillo. EBA al hospital, DDA tras DDA, viendo si simo, mi hijo se desvaneca, sabiendo que no hab, a nada que pudiera hacer. Loraba en las calles de Pasadena Pork, no queer, aquí mi familia, mi viera destrozado. Fu la experiencia horrible de mi vida. Pero aprend, algo fundamental, no puedes dejar que una tragedia se convierta en tu de jazz consumer por el dollar y la autocompasión. Distraes lo que te queda. Tienes que seguir adelante. Tienes que cumplir con tu deber. Y esto se aplica perfectamente a las finanzas y a lo que podrá venir en 2026. Si el mercado colapsa, si pierdes dinero, si tus planes se desmoronan, no te revuelques en la miseria, no culpes a la Fed, a los políticos o a tu vecino, morrate al espejo y de esto, es un problema, voy a solucionarlo, la autocompasión es una droga, alucin gana que te paraliza, evitala como la plaga. Ahora, DT James diserte algo sobre el matrimonio y las relaciones, porque al final del DTFA, con quien pasas tu vida esm, or tant.
Importante que queer, in versión que hagas. La mayor manera de conseguir un senyuge es merecer un senyuge. No es ciencia spatial. Safety una persona decente, confiable, y racional, y atraer a personas similares, y por el amor de Dios, si estis una relación tóxica, sal de ella, saca a la gente venenosa de tu vida lo amenazar. Pido possible, es rat poison. No intentes cambiarlos. Solo al chat, cuando pienso en el futuro, veo un mundo donde la capacidad de atención se está reduciendo a la de un pez dorado. La gente no puede concentrarse. Están saltando de una notificación a otra, de un video de 15 segundos a otro, y deciden diserte. Un secreto el dinero grande no tiene actividad frentica. Tiene la espera. El dinero grande no tiene compra y la venta. Sino en la espera. Tienes que ser capaz de sentar sober. Tu trasero y no hacer nada durante. A fudes hacerlo. Puedes ver a todos, a tu alrededor. Enriqueciéndoos con la zona. Moda y no hacer nada pork. Sabes QES, una tonter AA. Se pudes hacer eso teens. Una ventaja enorme. Yo atribio gran parte de mi éxito a tener una capacidad de atención larga. Puedo concentrarme en problema hasta que lo resuelvo. La merced de la gente no pude. Se rinden cuando se pone difícil. O peor en tratando de hacer multiples tareas a la vez. El multitasking es una trampa. Creen que están siendo productivos, pero solo están haciendo muchas cosas mal al mismo tiempo. Pagaron un precio enorme por ello, y hablamos de la envidia, de todos los pecados capitales. La envidia es el cínico que no te da ni un momento de diversión. La lujuria, la gula al menos obtienes algo de placer. Moment neo pero las envidia, pura miseria te curó por dentro. Qui te importa si alguien menos se hace menos rico qui tudi. Siempre haber alguien menos rico, siempre, acc pelo, vive tu vida, compite contigo mismo, no con los demás, he escuchado a Warren Dacer media docena de veces. No es la codicia, lo comundo, sino la envidia. No sees parte de esa estadística. Ahora quiero volver. A un punto que toque antes, pero que es crucial para sobrevivir, lo que viene la racionalidad. Para mí tú, ser racional es un imperativo moral. Nunca debes ser menses típido de lo que necesitas ser. Y todos somos estúpidos. A veces yo he cometido errores garrafales. Pero trato de frotar mi nariz en mis propios errores. Me obligo a reconocerlos, analizarlos y aprender de ellos. Me gusta cuando la gente admite que fueron completos. Idiotas, siente que esa persona va a mejorar. Pero el que siempre tiene una excusa. El que nunca admite la culpa es peligroso. En 2026, si enfrentamos una crisis de duda, una crisis bancaria o una crisis social. La racionalidad será tu mayor defensa. Mientras todos corren como palos sin cabeza, tú podrás detenerte, observar los hechos, ignorar el ruido y tomar una decisión sensata. Tal vez la decisión sí, no hacer nada. Tal vez sí comprar cuando todos venden. Pero ser tu decisión basada en la realidad, no en el pseudónico. He visto muchas modas ir y venir. Los Nifty 50 años 70,
Los Ponacam los 90, los hipotecas suprime los 2000, sempre es la misma. Historia con diferentes disfraces. Los promotores te vender en humo. Los bancos de inversión crean productos complejos para ocultar el riesgo. YLP cíclico mortar, el anzuelo por crear en la magia. No hay magia, solo hay matemáticas fundamentales, y naturaleza humana. Si quieres construir una cartera que sobreviva y prospere, olvídate de la complejidad. Busca la simplicidad. Busca negocios que puedas entender, que tengan una gestión honesta y competente, y que tengan una ventaja competitiva duradera. Y cuando los encuentres, si sin prolos a un precio justo, y no los suelts, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, como deca Einstein. Detallelo, trabajar para ti. Interrumperlo innecesariamente. Es un crimen financiero. Quiero dejarte con un pensamiento. Final la vida es corta. Demasiado corta para pasarla preocuparnos por cosas que no puedes controlar. Trabajando con gente que no respetas, o haciendo cosas que no te gustan. Si tienes la suerte de tener salud y unos pocos de tileres en el bolsillo, ya eres increíblemente afortunado. No lo desperdicies siendo miserable. Mi legado, si es que tengo alguno, espero que no sea solo el dinero que has. Espero que sea el enfoque de sentido común, la insistencia en la integridad, y la idea de que puedes tener sitio sin perder tu alma. Warren y yo hemos tratado de demostrar que se puede ganar en el capitalismo sin ser un depredador. Se puede ganar siendo un socio decente, tratando a los accionistas como socios y pensando a largo plazo. Así que cuando League 2026 o 2030 o cualquier AOQ traiga la próxima gran prueba. Espero que recordes estas palabras, no entres en pipónico, sed racional, sed paciente, y sobre todo, mantén tus expectativas, bajas y tu integridad alta si haces eso. Estás bien ni es que bien, estás en el camino de una vida bien vivida, y una sola cosa sigue prendiendo. Vete a la cama queda, nació en poco más días sabio de lo que eras cuando te levantaste. Y es la cénica, forma de garantizar que, a la larga, obtendrás lo que te mereces. Y espero que lo que te merezcas, si bueno. Gracias por escuchar. A este vio hablar. Ha sido un placer. Adiós.